Namaste students, welcome to first PU electronics classes. In my last class, we studied about N-type semiconductors. So, it is a type of extrinsic semiconductor where a pure semiconductor, an intrinsic semiconductor is doped by a pentavalent impurity atoms. Okay. So, 4 valence electrons, pentavalent means 5 valence electrons in the outermost shell. So, out of 5, 4 valence electrons are involved in covalent bond formation near the neighboring silicon atoms in the crystal, and the remaining one, the last one, fifth one becomes free, which is available for conduction. So, one atom contributes 1 electron to the conduction, which is a free electron, which it is available conduction band. And this type of semiconductors are having more number of electrons than holes. At room temperature, there may be some electron hole pair generation, and adding these electrons with the already existing electrons. So, you can see a huge number of more number of electrons. So, electrons are the majority charge carriers in N-type semiconductors, and holes are minority charge carriers in N-type semiconductor. Okay. Even though electrons are more in number, it is N-type semiconductor, the name is M-type semiconductor, but electrically if you consider entire N-type semiconductor, it is neutral, because nowhere we are absorbing or we are taking out electrons from an atom. So, electrically it becomes neutral. Okay. Today I will focus on to P-type semiconductor, that is another type of extrinsic semiconductor, P-type semiconductor. So, here trivalent impurities are added. So, when an extrinsic semiconductor is doped by trivalent impurities, resultant semiconductor will be P-type semiconductor. Okay. So, doping is done with the trivalent impurities, an atom with the valency 3 trivalent impurities. The resultant semiconductor is P-type positive type semiconductor, P-type semiconductor. Examples for trivalent impurities, trivalent impurities are boron, aluminum, indium, etc. Boron, aluminum, indium, etc. These are the some examples for P-type trivalent impurity atoms. Okay. Next, how this trivalent impurity is added into the how this is set in the inside the crystal lattice. Let us see the diagram. See, inside the crystal lattice, if you add boron, okay, yes, boron with the
Okay. See, boron has 3 valence electrons in the outermost shell, and these 3 valence electrons are involved in covalent bond formation with the neighboring silicon atoms, whereas there is one vacancy. See, we do not have any extra electron to the outermost shell. That 4th vacancy, it is involved in the covalent bond formation. That vacancy, we call it as hole. So, it donates one hole which is available for conduction. We know how hole moves inside the covalent bonds, and one atom donates one hole for the conduction, which acts as positive charge carrier. And if you consider the entire p-type semiconductor, if there are more, according to the impurity atoms added, the number of holes is, it depends upon number of atoms added. Okay. So, at room temperature, because of breaking of covalent bonds inside the crystal, some electron hole pair will be generated. So, already we have some number of holes because of the doping, and because of the generation of electron hole pairs, number of holes is added to the number of holes already existing in the silicon in the crystal lattice. So, totally if you consider, electrons are the majority charge carriers, sorry, holes are majority charge carriers, holes are majority charge carriers, holes are majority charge carriers, and electrons are the minority charge carriers, because electrons are generated only when covalent bonds are broken. Okay. Electrons are minority charge carriers. Electrons are the minority charge carriers. Okay. Now, how do you call these impurity atoms? One atom donates one hole, it creates one hole. Okay. And this hole, we know that the nature of hole is, whenever an electron comes in the vicinity of that hole, it absorbs, it attracts, okay, and then the vacancy is completely filled. Okay. So, each atom acts as an acceptor, each impurity atom acts as an acceptor atom. So, these impurities are generally known as acceptor impurities. Impurities, trivalent impurities are acceptor type impurities, Why the impurity atoms are known as acceptor impurity? Because it accepts one electron which is coming nearby to the hole. ಯಾವಾಗ ಹೋಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್, ಆ ಹೋಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ acceptor impurities. Okay. A hole is a positive charge carrier, and the p-type semiconductor, this exchange semiconductor are full of the majority of holes. Therefore, the name p-type semiconductor. p-type ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು p-type semiconductor. ಓಕೆ, ಇವೊಂದು we call that extrinsic semiconductor as p-type semiconductor. Electrically, the entire crystal or entire solid is neutral, because nowhere excess electrons are added or removed. Total number of electrons is equal to total number of holes. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು,
ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯ್ತಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕಲಿ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟಮಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದೇ ಕೇಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವಳು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Okay, so here itself I can write the comparison table of n type and p type semiconductor. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೇಬಲ್ n type semiconductor and p type semiconductor. p type ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಡೋಪಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್, ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್. ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್, ಪೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಟೈಪ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಪಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಟೈಪ್. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೋರಾನ್, ಇಂಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಬೋರಾನ್, ಇಂಡಿಯಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್. Okay, so doped with the trivalent impurities. Next, second case, second one, electrons are the majority charge carriers, Okay, illi second point, holes are majority charge carriers. Holes are majority charge carriers. Next, holes are minority charge carriers. Electrons are the minority charge carriers. Next, impurity atoms are known as
donor impurities, okay. Impurities are known as acceptor impurities. And here one more point I can add here, current is due to, the major current is due to only majority charge carrier electrons, okay. Here current is due to movement of holes. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ N type semiconductor, P type semiconductors. Okay, this is about extrinsic semiconductors. Next, move on to p-n junction. p-n junction. What is p-n junction? ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ಗಳು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ p-n junction? It is the junction of p type and n type materials, okay. And this p-n junction is the basic building block of every semiconductor devices, okay. It may be diodes, transistors, field effect transistors, or it may be the thyristors, okay. You can see any semiconductor materials, every semiconductor device in any application has at least one p-n junction, contains at least one p-n junction. See, what is the importance of diodes and transistors? And these active components are generally used in all the type of circuits, amplifiers, logic gates, and these are the building blocks. Once again, in digital electrons, in analog electrons, whatever may be, you can see everywhere this p-n junction. So it is a very much important topic for an electronic student to know the working of the p-n junction and the construction wise also, okay. So that much of importance is there. Once you understand the mechanism behind the p-n junction, you can understand everything in electronics. p-n junction ಅರ್ಥ ಆದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಲಭನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಬಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ p-n junction? How it is constructed? Okay, take one intrinsic semiconductor. An intrinsic semiconductor bar is taken, okay, and its half is doped with the pentavalent impurities. So this is pentavalent impurities added here up to the 50% of its portion, and the remaining portion are filled by trivalent impurities, okay. So after filling with the trivalent impurities, it becomes p type, and when you add pentavalent impurities for the 50% of its portion, it becomes n type semiconductor, and two metallic contacts are provided at the two ends of p-n junction, okay. One is from n side and another one is from p side, okay. These are the positive terminal, this is negative terminal. A junction is formed near p and n region, okay. So this resultant structure will be what you call it as p-n junction. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ,
ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ 50% ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪನ್ನು ಡೋಪ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಡೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ at the center, a junction is formed. Okay. Now the circuit symbol of this PN junction, circuit symbol ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, see this is the diode symbol. See triangle, forward arrow mark direction, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. This is P region, this is N region, or positive terminal, this is negative terminal. ಸೊ ಪಿ ರೀಜನಿಗೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಲೈನ್, ಇದು ಪಿ ರೀಜನ್, ಇದು ಎನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸಿ, ಟು ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. Okay. Next, how the junction is formed, how the depletion layer is formed. This concept is very, very important. The formation of depletion layer. Formation of depletion layer. Listen this carefully. See. We know that this is P type, this is N region. Okay. In P type, holes are the majority charge carriers. And in N type, electrons are the majority charge carriers. See, dot indicates electrons, and this circle, this rounds are the indication of holes. Okay, electrons are the majority charge carriers and holes are here majority charge carriers. Okay, as soon as junction is formed, now in P side holes are majority charge carriers, electrons are the minority charge carriers, and here electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. So there exists concentration gradient, charge carrier gradient. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನಾನ್, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಅದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, the electrons in N region diffuse into P region. They cross the junction, diffuse into P region. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ನಂಬರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರಿಗೆ ರೀಜನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಬೀಕರ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ನೇಚರ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್. ವೆರಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೂವ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಚಸ್ ಪಿ ರೀಜನ್. Okay, so whenever and similarly, okay, I will stop there. Electrons n region ಇಂದ p region ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. This is due to concentration gradient. Electrons from n region crosses the junction, diffuses through junction, reaches p region. And similarly, holes diffuses from p to n region. ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಿ ರೀಜನ್ ಎನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ರೀಚಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ here free electrons are there, but it is loosely bound to the atoms, but atomically it is neutral, electrically neutral. Atom is neutral. So whenever this electron crosses the junction, this atom loses one electron, forms one positive ion. So ilya electron, whenever electron jumps from n region to p region, it leaves a positive ion. Now impurity atoms become positive ion ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹೌ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್? ವೆನ್ ಎ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ರೀಚಸ್ ದಿ ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನಿಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆ ಆಟಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ electrons, free electrons near the junction, it creates a layer of positive ions. This is one thing. Okay, so electron diffusion causes the formation of positive ion layer. Okay, and what about the holes? Holes ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಪಿ ರೀಜನ್ ಎನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ಬೋದು? ಹೋಲ್ಸ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆದರೆ, whenever holes move from p to n region, there are huge number of free electrons ಅಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ರೀಜನ್ ಟು ಎನ್ ರೀಜನ್, the free electrons are recombined with the holes, and that hole becomes negatively charged. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. Therefore, whenever a hole moves from p region to n region, it leaves behind a layer of negative ions, a layer of negative ions. Okay. Okay. So this process continues. This formation of negative ions, formation of layer of negative ions and positive ions continues. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ until diffusion stops. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಲೇಯರ್ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್. What is this layer? This layer which is fully depleted of immobile ions. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಅಯಾನ್ ಆಗೋದು, ಆಟಮನ್ನು ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. This forms a layer of immobile ions near the junction. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್? ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? It is the region near the junction, the region in the junction where immobile charge carriers, immobile ions are depleted of, is known as depletion layer. Immobile ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗದಂತಹ ಏನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಲೇಯರ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್, two types of charges, positive and negative charges, are created, and that develops a potential barrier. So potential barrier, and that depends, potential barrier depends upon the value of the type of material used. If it is silicon diode, for normal temperature it is 0.7 volt. It gives 0.7 volt if it is silicon. If it is germanium PN junction, it is 0.3 volt around. It is not constant. It depends upon the temperature conditions. Okay. So because of the charge separation, it develops a potential barrier. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ, ಲೇಯರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ stops the further movement of electrons from n region to p region. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, it actually it repels the electrons coming from the n region. ಈ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನದಿಯ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರು. ಓಕೆ. ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Similarly, the positive ions layer forces the further diffusion of holes from p to n region. Okay. So at equilibrium position, this charge carrier diffusion stops. Okay. Now the potential due to the depletion layer, the potential due to the depletion layer is known as barrier potential. Barrier potential, it depends upon the temperature. Okay. It is 0.7 volt for silicon transistor, PN junction, and it is 0.3 volt for germanium. Okay. This is about PN junction. Okay. Hope you understand the process of the movement of
charge carriers, a diffusion. Okay. Yes, thank you very much. Thank you very much.